Rahimova Gulzodaxon, marhamat. Rahmat, Bahodir Abdullayev, nazariy. Objects and tasks of our work, and then I will say something about typical of the work. I will introduce what the anion particle is. I will introduce then the cumulative method, acquired results, and Cohn's theorem. And at the end, of course, we will see some conclusion and published articles and references as well. Well, the goal of our research is to investigate the collective modes of the anions localized in 2D isotropic harmonic potential. And in order to achieve this goal, we have to perform the following tasks. First, we must utilize the cumulative method to observe collective modes of the anion system. We should get the exact expressions for the center of mass mode frequencies, and then we should compare results with Cohn's theorem and see whether it suits or contradicts. Here I just written only two main usages of the anion in our real world. So we have two types of anions, abelian anions and non-abelian anions. Non-abelian anions are a good tools for implementing, for creating a topological quantum computer. The second one, abelian anions, play major role in describing fractional quantum constant. Well, first of all, what's an anion particle? Anion is not a real particle, it's a quasi-particle that occurs only in 2D-dimensional system. Well, these particles, and they have fractional statistics, and this statistics is between bosons and fermions. Well, the existence of anions was predicted by early 1980s by the theoretical physicist Frank Wilczek, and in 2020 two strong affirmations of positive particles were found, first in France, the second one in India. Well, first of all, I would like to introduce with topological features of the anions. Well, imagine that we have two identical particles, and if we move the second particle around the first one, the wave function will shift, and it will shift to the C prime 1, 2. So here, delta phi is an angle that well, suppose that if we take two identical particles in our real world, and we exchange their places, the possibility should stay the same. And with the following, we get this expression. So here's the angle we get after moving the second particle around the first one. Well, if we move, if we exchange the places once, only one time, the wave function will have this form. If we move, exchange it twice, we will have this kind of form wave function, and we should get back to the origin where we have started. Well, with these two expressions, we can that if we back into the point that we have started, that this angle should be equal, this expression should be equal to 1. Well, if mu is equal to 0, we get boson's symmetric wave function. If mu is equal to 1, this would be Ferdinand's, and wave function would be anti-symmetric. Well, if mu is not equal to 0 and not equal to 1, and between 0 and 1, I mean fractional numbers, they are referred to as anions. Well, here we utilized a new method
called Cumulative method. And this method has some privileges. First of all, that it has, we don't need any action, and we don't have to evaluate or solve the equations of the second order, differential equations of second order. Instead of this, we must solve integrals over Schrödinger equation. Well, Hamiltonians of the anions trapped into the anisotropic harmonic potential. Here, this is the Hamiltonian of these anions. This is the kinetic, and this is the trap, harmonic trap. Well, here A mu is the anion gauge vector potential. And our interest is to solve the Schrödinger equation here. And after putting this Hamiltonian into the Schrödinger equation, we have the following. The H1 and H2 was separated, so just for simplicity. Well, then we introduced the lengths of harmonic trap A0 and W0 to make dimensionless our Hamiltonians and the Schrödinger equation at all. Well, then, after introducing these two features, the harmonic potential term will have the form here. So it will first it has these ones, and then it turns to this expression. Here, lambda is anisotropic parameter. This means it's equal to omega x over omega y. That means if lambda parameter is equal to 1, that means harmonic potential or harmonic trap is not anisotropic. Well, after we introducing these two dimensions, we have dimensions Hamiltonians H1 and H2. Then finally we obtain the dimensions of Schrödinger equation. And according to the cumulative method, we must take the answers in the form of in the Gaussian type. This is Gaussian form and Gaussian answer for our Schrödinger equation. Well, in order to derive the cumulative equation of motion, we should evaluate the Schrödinger equation with some weights. Here two weights are given. The first one, f1x xk minus x0, and f2 yk and minus y0. And we should take the integral over this Schrödinger equation with multiplying with these features, weights, to find the center of mass motion frequencies, the equation. So I omitted all the calculations because they are very overwhelming and long. So acquired results. We have acquired the equation of motion for center of mass mode frequency. And the solution of this equation is here. So here are some notations we utilize to make simple our equation. Then special cases have been considered. Well, first of all, if we assume nu is equal to 0, that we will turn to bosons. And then if b will equal to 1, then if nu equal is 0, b equal to 1, k1, k2 is equal to 0 as a result, and then we will get this equation. And then for anisotropic harmonic potential, we have two frequencies. Omega 1 square is equal to lambda 1, and omega 2 square is equal to lambda 2. If we want to consider isotropic harmonic potential, then we should say that lambda 1 and lambda 2 must be equal to 1. And in this case, we have the result. Oh, so sorry. Omega 1 squared is equal to omega 2 squared, and they are equal to 1.
as a result of isotropic harmonic potential. And if we consider anions in total, with any harmonic potential, this expression we determine it. Well then, conserem, we must consider conserem. Conserem claims that the center mass motion frequency does not depend from the interparticle interaction. But here, in our case, this conserem violates when an anion interaction exists. How we can prove this? We can prove this with the help of the parameter called statistic nu. In our result, we have this parameter nu here in K2 and in K1 as well. So this list us to say that conserem contradicts or violates here. Well, conclusions. Anions with an extraordinary features are in active research throughout the world. For example, in computer science, in physics, to solve the main issues. The second, envisages a new method, cumulative method, for calculating and for requiring the expressions for center mass mode frequencies have been utilized. And by utilizing this method, the expression for the center of mass for mode frequencies for the system of anions has been derived. And we consider some special cases with these parameters, again, nu, b, k1, and k2. And in the end, the conserem violates when the anion interaction exists. Well, here are some published articles. In our faculty, first one was React 14 on 9th of April 2021. And the second one was at the conference here, 14 of October 2021. And these are some references I've utilized to write my thesis. Kimda qanaqa savol bor? Marhamat. Можно я на русском, потому что я Так, можно, да? Ваш вклад в эту работу какая? Вот тема была это теорема Кона и коллективные моды анионов, локализованных в гармонической ловушке, анизотропной гармонической ловушке. И наша цель – это исследовать движение, коллективное движение. И мы здесь должны видеть теорему Кона, она здесь работает или нет. Так, мы получили точное выражение для, я могу это показать вам, для центра масс, движение для центра масс. Это вот здесь, это уравнение мы получили. Решение этого уравнения находится вот здесь. Так, а вот эти это чисто наши параметры, которые мы сами видели, что чисто для простоты. Так, вообще-то, что такое анионы, я хотела вам сказать. Анионы — это частицы, новые частицы, которые были недавно предсказаны и действительно подтверждены. Это такие частицы, которые возникают только в двумерных системах. В двумерных системах, как мы можем это представить, хотя мы живем в трехмерной системе, так возьмем очень тонкий слой какого-нибудь твердого вещества, и мы будем считать, что там нет высоты, скажем. И там коллективное движение электронов будем рассматривать как коллективное движение электронов. Так, вот эти анионы играют огромную роль в создании топологического квантового компьютера. Они устраняют проблемы, которые возникают там. Каким образом? У них есть память. Например, если мы будем местами менять два одинаковых аниона, они сохраняют эту память. То есть они приобретают фазу снова и снова. То есть, если даже мы два раза их поменяем, они на самом деле... Только для решения задач там
или состояние, или там это его расположение, или других там, необходимо учитывать потенциальные энергии там. Ну, не потенциальные энергии взаимодействия. Каких вы учитывали здесь или каких нет там? Так, здесь потенциал, вы имеете в виду потенциальную энергию? Для решения, допустим, вот уравнения Шлейдингера, допустим, там, для того, чтобы найти функцию, необходимо знать энергию там. Вы как, вот, Ну, мы использовали здесь гамильтониан, сейчас я здесь покажу. Так, вот гамильтониан, этот гамильтониан уже найден, мы готовы, просто использовали. Здесь гамильтониан анионов, локализованных в 2D анизотропной гармонической ловушке. Вот гамильтониан. Первый член это кинетическая часть, второй член это потенциальная часть. И у нас метод такой кумулятный, который дает нам возможность не писать действие, а наоборот взять интеграл, то есть средний от уравнения Шрёдингера, спасибо, и с помощью, после того, как мы решим этот интеграл, у нас появляются две части, реальная и imaginary. То есть, ну, понятно, да? Когда мы их приравняем друг к другу, у нас выходит потом уравнение движения. И оттуда мы берем коллективные моды. Частоты. İlmi rahbar sıfatta demek kafedra müdürü rahmat ve azameti. Bu haqda hozir amaliy bilasan mana yo'q uchun maqomlarda kelolmadi, lekin mana bu yerga o'zini taqririni berib olgan. Перед Rahim man faqat qisman kichkina joyroq beraman. Перед Rahim была поставлена следующая задача: рассмотреть коллективное возбуждение анионов в двухмерном гармоническом потенциале. В частности, в анизотропном потенциале используем метод кумулятивных уравнений. При решении поставленных задач перед магистралом были получены следующие результаты. Разработан метод кумулятивного уравнения для исследования динамики многочастичных квантовых систем. Найдены точные аналитические выражения для частот колебаний и найдены точные аналитические выражения для частиц. Ну, она очень хорошо рассказала, и вот сейчас ответила на вопрос. Вот. Ну, тут я хочу привести вот небольшой его. Это в целом соискатель успешно справился с поставленной задачей перед поставленными задачами. Ознакомиться с текущей литературой по предмету исследования. В качестве недостатка я бы отметил на несосредоточенность в работе студента. Она отвлекается на темы, не имеющие ничего общего с темой диплома. Например, на изучение международного курса английского языка. Вот. Тем не менее, диссертационная работа магистранта Рахимовой соответствует поставленной задаче и свидетельствует о достаточной квалификации автора. Считаю, что диссертационную работу и деятельность магистранта Рахим можно оценить на отлично. Ну, mana ilmiy rahbarning shunaqa bir xulosasi, lekin men yana o'zim kafedraga bir xulosani qo'shmoqchiman. Biz juda xursandmiz, bizga mana shunaqa qizlarimiz fizikaga, nazariy fizika ishlar juda kam qizlarimiz. No, mana shu kelib, shu yerda ingliz tilida mana shu ishni chiroyli qilib gapirib berib, ham ingliz tilini mana o'qib, hamma narsani bajarib, o'sha sertifikatni olib, shular bilan tasanno berish kerak bularga. Ming rahmat shularga shu sharoitda, shu nimada bular asosiy Namangandan shakli, Namanganda yashaydilar, nima qiladilar? Ming rahmat siz oilangizga, sizni qo'llab-quvvatlaganiga, mana shunday ishlarni har doim bajarishga. Shuning uchun men o'ylaymanki, bularni baholash shunaqa. Rahmat sizga. Sizga xursandman. E'tirozlar bor, javob berib qo'ying. İngiliz tilida. Necha oldi ayol? Keyin gal boshqalarini ham o'rganaman deb qo'ying. Endi oldingiz peshkashni. Oldin. Mana retsenziya demak ikkala retsenzent ham shu yerda. Marhamat, diktoriga. Доктор, постарайся короче, да, заключительный часть. Разрешите зачитать рецензию на магистерскую диссертацию Гульзодахон Рахимовой на тему теорема Кона и коллективные моды анионной системы в двумерной анизотропной гармонической ловушке. Диссертация посвящена исследованию коллективных колебаний квазичастиц, известных под названием анионы. Эти экзотические квазичастицы с дробным зарядом и другими дробными квантовыми числами могут существовать только в двумерном пространстве. Они обладают необычными свойствами, которые можно назвать промежуточными между бозонами, частицы с целым спином, и фермионами, частицы с полуцелым спином.
В данной диссертации автором получено уравнение для центра массы системы анионов, заключенного в гармоническую потенциал с использованием нового подхода, так называемым методом кумулянтов. Показано, что полученное уравнение по форме совпадает с уравнением для частицы, движущейся в параболическом потенциале, и вычислена частота колебаний центра массы анионов. Затем проведено исследование соответствия полученных результатов теореме Кона, которое утверждает, что частота колебаний системы частиц не зависит от наличия или отсутствия взаимодействия между частицами. В данной работе установлено, что для системы взаимодействующих анионов в гармоническом потенциале теорема Кона не выполняется. То есть частота колебаний центра массы зависит от силы взаимодействия между частицами. Это вот основной результат работы. Имеется следующее замечание по оформлению. Ну, о том, в какой главе что написано, она очень прекрасно доложила и очень хорошо. Поэтому имеется, я только отмечу замечание. В работе отсутствует графическая иллюстрация полученных результатов. Вторая глава состоит всего из 3 страниц. Можно было представить ее как параграф 3 главы. Метод кумулянтов не расписано подробно, читателю трудно понять суть этого метода. Большинство ссылок в списке литературы не содержат полные названия статей, как это требуется по правилам оформления диссертации. Несмотря на эти замечания, настоящая магистерская диссертация представляет собой научную работу, выполненную на хорошем уровне. Автор продемонстрировала хорошие знания основ квантовой статистики. Диссертация вполне удовлетворяет существующим требованиям к магистерским диссертациям, а ее автор заслуживает хорошей оценки. Спасибо за внимание. Так, про недостатки я бы хотела отметить. Здесь первый недостаток — это в работе отсутствуют графические иллюстрации полученных результатов. Действительно, у нас нет графических, то есть графиков никаких. Вначале уже у нас цель была получить результат только в виде формулы, но никакого такого цели у нас не было. Вторая глава состоит всего из 3 страниц. Действительно, она состоит из 3-4 страниц, и это у меня так вышло. Почему? Потому что Гамильтониан, вот этот Anions representing the Isotropic manipulation, там мало информации, но я не могла его добавить ни в introduction, в introduction, general concepts, и не в кумулятивную метод, потому что нету ничего общего, чтобы туда давать, и у меня так получилось. И метод кумулянтов не расписан подробно. Действительно, потом я осознала, что я мало информации туда добавила, могла добавить лучше, но здесь, если подробно рассмотреть все вычисления и описание, как мы там дали про кумулянтный метод, то можно понять суть его. А потом большинство ссылок в списке не содержит полное название статьи. Не знаю, но я включила те статьи, которые действительно использовала и были мне полезны. Вы поменяли или нет? Нет, я не список смогла. Литературы. Добавили? Список литературы. Я туда добавила только published articles, которые я опубликовала. Список литературы. Там сказано, что список литературы представлен не в том формате, который требует диссертации. То есть я имею в виду, вы поменяли это или нет? Нет, я не поменяла. Если нет, то поменяйте. Вы меня поняли? Сегодня же. Да, хорошо. Я говорю. Следующий, пожалуйста. Мишан. Assalomu alaykum. Endi bu ajoyib ish, juda chiroyli ish, fantastik nimalarga o'xshab ketadi, lekin real kuzatish mumkin. Mana masalan biz 3 o'lchovli fazoda yashaymiz. Biz fermyorlarni bilamiz, bazonlarni bilamiz. Lekin oraliq shunaqa zarralar bor ekan. Fermyor ham emas ekan, bazon ham emas ekan. 2 o'lchamli fazoda shunaqalar bor ekan. Mana chumoli, mana bilasizlar, chumolimda yuraveradi, bunga farqi yo'q. Biz siz bilan yura olmaymiz. Chumoli o'lchovli fazon tasavvur qila olmaslik mumkin, lekin mana bu ishda chumolilar yashaydigan dunyo haqida gap ketganda. Juda chiroyli ish. Kumulantiv usuli bu nima edi? Kvazi zarra tushunchasi ishlatilgan albatta. 50 yil bo'lyapti kvazi zarra tushuncha, 50 yildan ham ortiq bo'lyapti. Haligacha mana shu kvazi zarralar haqida maktab darsliklarida ham, oliy o'quv yurtlari uchun tayyorlangan kitoblarda ham yo'q kvazi zarralar haqida. Endi
qaysidir fan sohalarida kiritiladi, lekin umumiy kvazizarlar endi mana ko'ryapsiz, qandaydir bir elektronlarni kollektiv harakat tufayli ikki o'lchamda fazo bo'ladigan mana shunaqa uyg'ongan holatlar. Bazon ham emas, fermion ham emas. Endi bu Cumulative usulida bunaqa. Qara Schrödinger teoremasida shunaqa almashtirish bajaryaptiki, algebrik teoremani yechyapti shu. Kon teoremasi bor, boshqa narsalar bor, qilingan bu ishlar hammasi. Faqat ikki o'lchamli fazoda. Siz bilan biz tasavvur qilishimiz, tasavvurga sig'maydigan holatlar. Lekin eksperimentlarda kuzatiladi. Kvant kompyuterlari muammosini hal qilishga yordam berishi mumkin. Endi dissertatsiyani o'sha yana Baxtiyor akam endi oldin aytib qo'ydilar. 4 bobda iborat. O'sha qonun qoidalariga amal qilingan, lekin albatta o'sha kamchiliklar bor, buni to'g'rilash kerak. Umuman ish juda chiroyli, juda yaxshi, dissertatsiyani a'lo baholayman. Akademik o'sha magistr akademik darajasini olishga boradi. E'tiborlar uchun rahmat. Так, здравствуйте всем опять. Я бы хотела выразить свою благодарность всем преподавателям, особенно преподавателям теоретической кафедры. И так как они целых 2 года нас поддерживали, нас направляли и учили. Спасибо огромное им. Кроме того, я хотела бы выразить свою особую благодарность моему преподавателю Абдуллаю Пахудаеву, так как, несмотря на то, что проблемы с ним, с его здоровьем, но он смог со мной работать 2 года, поддержал связь и поддерживал со всяких сторон, и морально, и духовно, и интеллектуально. Поэтому спасибо всем, кто меня выслушал, прокомментировал, и спасибо, что вы здесь находитесь. И желаем тебе тоже успехов.